Hello everybody, welcome to my channel Handmade Creation. Today we will make anklet, beauty anklet, so simple and elegant. السلام عليكم ومرحبا بكم مرة أخرى في قناتي إبداعات يدوية. إن شاء الله اليوم سوف نشتغل على خلخال جميل وأنيق. ما نحتاجه هو 1 needle إبرة، ثم عقيق صغير, and we need a gauge. I have here gold color and thread different color to make this tassel. ثم نحتاج إلى هذا الزر، ثم إلى مثل بطاقة أو أي شيء من أجل أن نصنع هذا الشرابة، ثم إلى خيط. الآن سوف أريكم طريقة صنع هذه الشرابة. Okay, now I will show you how to create this tassel. ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة 10 11 12 13 14 15 16 17 18. ثلاثون. I make 30. Oh my god. So now I will cut the thread بتاع الخيط، ثم كما رأينا هنا أخذت الخيط أدخلته في الإبرة، ثم قمت بغلق آخر الخيط، والآن سوف نبدأ بتركيب العقيق. So after I put inside the thread 20, now I will take tassel and will put it inside. بعدما وضعت 20 حبة، الآن سأدخل هذا الديكور. بسم الله. وسأتابع بنفس الطريقة. بعدما انتهينا من تركيب العقيق، الآن
سنأخذ هذا الزر فيه اليمين والشمال. I wish you guys you like my video. Don't forget to click like and share this video with friends, and see you